ዌልካም ቱ ቱዴይስ ሌሰን የእንግሊዘኛ ቋንቋ በቀላል አቀራረብ የፊት ለፊት ገለጻ እድል ያላገኙት በኦንላይን ይማራሉ። ስለዚህ ባለፈው ርዕሳችን ሃው ከን ዊ ኢምፕሩቭ አወር ስፒኪንግ ስኪል ወይም ደግሞ የንግግር ክህሎታችን እንዴት እናሻሽል የሚል ርዕሰ ጉዳይ ተመልክተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ሃው ዊ ከን ኢምፕሩቭ አወር ሊስኒንግ ስኪል የማዳመጥ ክህሎታችን እንዴት ማዳበር እንችላለን፣ እንዴት ማሻሻል እንችላለን የሚሉትን ስትራቴጂዎች እንመለከታለን ማለት ነው። ከዚያ በፊት ግን let's start with an overview of what aspects of language. Aspects of language, right? When we look aspects of language, we can basically classify aspects of language as, basic aspects and sub-aspects of language. When we look basic aspects of language, we can get the 4 basic skills like what? Listening, reading, writing, and speaking. These are, the basic aspects of language or the general skills of language. All right. So whenever we deal the language aspect, we have to know about the basic aspects of language. But when we come the sub-aspects of language, deal with, that is, vocabulary, and what? Grammar. Right? Grammar. Vocabulary and grammar are the sub-aspects of language. So when we deal about language, we try to focus on these 6 aspects. That means the 4 basic aspects and the 2 sub-aspects. ስለዚህ ስለ ቋንቋ ስናወራ እነዚህን 6 አስፔክቶች እንመለከታለን ማለት ነው። ዋና አስፔክት ተደርገው የሚጠቀሱት መሰረታዊ የቋንቋ ክህሎቶች ናቸው። ማዳመጥ፣ መናገር፣ መጻፍ፣ ማንበብ። ስለዚህ በቋንቋ መማር ሂደታችን እነዚህ መሰረታዊ የቋንቋ ክህሎቶችን ማዳበር ይኖርብናል ማለት ነው። ሰብ አስፔክትስ ኦፍ ላንጉዌጅ ወይም ንዑስ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ቮካብለሪ እና ግራመር ነው። ስለዚህ የቋንቋ ትምህርት ሂደታችን በእነዚህ አስፔክቶች የሚያጠነጥን ነው ማለት ነው። So having said or having explained this one, today what we are going to deal is about how we can improve our listening skill. But before to that, let's see the difference between listening and what? Hearing, right? Hearing. All right, there is a confusion between listening and hearing, but they do have their own difference, and we have to clearly demark their differentiation. When you talk about listening, here, there is a great concentration, right? There is concentration. Or there is a great understanding here. Understanding. Or just pay attention or concentration. But when we mean hearing, that is everything or any sounds that comes to our ear, right? Our ear. So every sound that comes to our ear is known as what? Hearing. ስለዚህ በማዳመጥና በመስማት መካከል ያሉ መሰረታዊ ልዩነቶችን መመልከት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሊስኒንግ ወይም ማዳመጥ ስንል ትኩረት ሰጥቶ የርዕሰ ጉዳዩን መረዳት፣ መገንዘብ፣ ጭብጡን ማወቅ ማለት ነው። ነገር ግን ሂሪንግ ስንል ማንኛውም አይነት ድምፅ መስማት፣ ማንኛውም አይነት ድምፅ ወደ ጆሮአችን ሲመጣ ይሄ ሂሪንግ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ በመማር ማስተማር ሂደት ላይ ያለ ውጭ ላይ የመኪና ድምፅ ልንሰማ እንችላለን፣ የሙዚቃ ድምፅ ልንሰማ እንችላለን። ነገር ግን በትክክል መልእክቱን ላንረዳው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አይነት ወደ ጆሮአችን የሚመጣ ድምፅ ሂሪንግ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። So having said this one, the difference between hearing and listening, let's come to today's basic lesson, which is basically focused on how we can improve our listening skill.
listening skill. Right? There are strategies, there are systems, there are basic strategies that we should know how we can use to improve our what? Our listening skill. So when we look at the strategies, the first strategy that we should know is, it is what? That is study about pronunciation. That is study about pronunciation. Pronunciation. This is the first strategy. That means you should know more about, or you should practice how words can be pronounced, how sentence can be pronounced. So you have to study about the pronunciation, or how we can pronounce the word. So you have to look, or you have to listen different voices or different pronunciation about a certain word or a certain structure. ስለዚህ የመጀመሪያው ስትራቴጂ ስለ ፕሮናውንሲዬሽን ወይም አንድን ቃል ወይም ስትራክቸር እንዴት አድርገን ማንበብ እንደምንችል ማጥናት ነው። ሶ we have to read, listen varieties of what pronunciation is. እዚህ ላይ የተለያዩ አይነት ፕሮናውንሲዬሽኖችን ማዳመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። there might be American pronunciation, there might be British pronunciation, and there might be even in our speakers or African speakers, there might be different ways of pronouncing. So we should know how we can pronounce a word, or we have to know how we can pronounce a given word. This is the second, the first strategy. When you look at the second strategy, we have to simultaneously use what? Reading plus what? Reading plus writing, right? Writing. So this is another strategy. For instance, now I'm writing here, right? And somebody may listen while I'm reflecting. ስለዚህ ሪዲንግን ወይም ማንበብንና መጻፍን ባንድ ላይ መጠቀም ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ሰው ገለጻ እያደረገ የሚጽፋቸውን ነገሮች እኛም ሳይመልተስሊ እንጽፋለን። በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ የሚለው ነገር እናነባለን ማለት ነው። So reading plus writing enables us to improve our listening skill. ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን የቋንቋ ክህሎቶች ሳይመልተስሊ ወይም በተመሳሳይ ሰዓት በመጠቀም የቋንቋ ክህሎታችን ማሻሻል እንችላለን ማለት ነው። The third strategy is that is listening different accents, right? Accents or voice or what? Contexts. So ሶስተኛው ስትራቴጂ የተለያዩ አክሰንቶችን፣ የተለያዩ ድምጾችን፣ የተለያየ ኮንቴክስት ላይ የሚነገሩ ነገሮችን በትክክል ማዳመጥ ወይም እነዚህን እያዳመጡ መለማመድ ነው። So listening different accents, we may have different accents that when we pronounce a word, or when we say a word, we may have a different pronunciation, or we may have different voice. There might be rising voice or rising intonation maybe, or there might be a falling intonation. So ይህንን በደንብ መረዳት ያለ ይኖርብናል። ሌላው ኮንቴክስትስ አንድ ነገር የሚነገርበትን ኮንቴክስት መረዳትም አንዱ ሊስኒንግ ስኪልን ለማዳበር የምንጠቀምበት ስትራቴጂ ነው። The fourth strategy that you should know is write what you hear, right? That is write what you hear. Look, here when I mean write what you hear, right? So you might listen, you might hear different voices, or you might hear different words. So you have to try to write what you can do it. እዚህ ላይ ደግሞ በደንብ መረዳት ያለብን write what you hear የምታዳምጡትን ነገር በሙሉ መጻፍ ነው። ስለዚህ ስንጽፍ ያንን ለመረዳት የምናደርገው ጥረት ስለሚኖር የመናገር የማዳመጥ ክህሎታችን እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። The last strategy in this or today's lesson is watch without subtitle, right? So watch without subtitle. For instance, you might listen a different novel, or you might listen a different drama
so that you have to watch without a subtitle. Subtitle ያልተሰጠው ወይም ርዕስ ያልተሰጠው ነገር ግን በሆነ ርዕስ ጉዳይ ላይ እየቀረበ ያለን ነገር ምን ማድረግ ነው? መመልከት ነው። ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ድራማ ሊሆን ይችላል፣ አጫጭር የሆኑ ታሪኮች ሊሆኑ ይችላሉ። በየትኛውም መንገድ ያለ ሰብታይትል የተጻፉትን ነገሮች ለምሳሌ ከአንድ ትልቅ ወይም ረጅም ድራማ ላይ ያንዱን ገጸ ባህሪ ሁኔታ በትኩረት ልንከታተል እንችላለን። So it is watching without what? Subtitle. So this is all about today's lesson, which is focused on how we can improve our speaking skill. Our listening skill. Before I summarize the lesson, or before summarizing today's lesson, let me give you homework that enables you to practice. So the first question that I would like to give you that, homework, right? The first one is, practice the strategies to what? To listen. Or that is, practice the strategies of what? Of listening. So this is the first homework. You should practice, or you have to go through what these 5 strategies which enables you to improve your listening skill. So you have to practice. You have to go through practicing, all right? Because it's a skill. So a skill needs your critical practice. You are expected to practice again, and again. So this is one homework. The second question of your homework is just evaluate your improvement, right? So after practicing or after using the strategies accordingly, you are expected to just evaluate the changes, the outcomes, the results, the improvements. ስለዚህ እዚህ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ኢምፕሩቭመንቱ ለውጡን ኢቫሉዌት ማድረግ መቻል አለባችሁ። የሆነ ርዕሰ ጉዳይ ወስዳችሁ ታዳምጣላችሁ። ለምሳሌ ዜና ልታዳምጡ ትችላላችሁ፣ እንግሊዘኛ ዜና። እሱን ካዳመጣችሁ በኋላ ሪፍሌክት ማድረግ ወይም ማንጸባረቅ ትችላችኋል ወይ? ስለዚህ evaluate your improvement or what? Your changes or what? Outcomes or what? Results. This is all for today. This is online English teaching program. Starting from the previous lesson, we are practicing how we practically use language skills. ይህ ቋንቋ በቀላሉ የምትማሩበት የኦንላይን ቲቺንግ ፕሮግራም ነው። ይህ ፕሮግራም በቀጥታ የፊት ለፊት ትምህርት ላይ በስራ ምክንያትና በተለያየ ምክንያት መገኘት ያልቻላችሁ ፔጁን ወይም ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ኤንድ ሼር በማድረግ መከታተል ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህንን የቋንቋ ቻናል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። ስለዚህ የቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን ራይቲንግ ስኪል እንዴት ኢምፕሩቭ ማድረግ እንችላለን፣ የመጻፍ ክህሎታችን እንዴት ልናሻሽል እንችላለን የሚለው ነው። እያሰባችሁበት ቆዩ፣ እያነበባችሁ ቆዩ። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በየትኛውም ሁኔታ አስተያየታችሁን እቀበላለሁ። የስልክ ቁጥሬን እዚህ ላይ አስቀምጫለሁ 0919788020 በዚህ ደውላችሁ ማንኛውንም አስተያየት ማንኛውንም በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ሊገነቡ ሊያሻሽሉ የሚችሉ ነገሮችን ማስቀመጥ ሐሳባችሁን ማምጣት ትችላላችሁ። Thank you for the time being. See you for the coming class. Bye for now.